Hello, good morning students. In the last video, we are discussing about the term that is D and F block elements. In this class, we are going to discussing about the terms that is transition elements. Transition elements is nothing but that are the D block elements. That are the D block elements. In the last video, we have studied some important introduction to the D and F block elements. In this class, we are going to discussing deeply with D block elements. What are the D block elements? Then what are the position in the periodic table? Then what is its electronic configuration? How you write the electronic configuration of elements of the 4D, 5D and 6D series? Then what are the general properties of the D block elements or transition elements, the physical properties and the chemical properties. And lastly, we have to study the term that is some important components of the transition elements. Important components of the transition elements. Now let's start the first. You have to define the D block elements. In the last video, we have already defined. Then what is meant by transition elements or what is meant by D block elements? That is the definition. The elements which has partially filled D orbit, D subcell, partially filled D subcell in ground state are common oxidation state. If any element they have the partially filled D subcell in ground state or in common oxidation state, then that type of elements we call it as the D block elements or transition elements. That elements we call it as the transition elements. Then why you call it as the transition elements? Because the P block element will be in between the S and P. S and P therefore have they have the character of S as well as P, or the property of the D block elements gradually changing from metallic to the non-metallic character. Therefore, we call it as the transition elements. Then come to the next point, that is position in periodic table. Already you know the group 3 to 12 all the elements, whatever the elements present in group 3 to 12, all these elements are belonging to the D block, or these elements are belonging to the transition elements. Whatever the elements are present in group 3 to 12, all these elements we call it as the transition elements. There are totally 40 elements will be present. Based on the electronic configuration, we further classified as the 4 series. The first one is 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Okay. The 3D series is completely filled, 4D series is also completely filled, then 5D series is also completely filled, but 6D series is incomplete. The 6D series is incomplete. There are some elements are incomplete. Some elements in the 6D series but the 3D, 4D and 5D and 6D series. Then there is one term, most important term in the position of the periodic table. Whatever the position of the periodic table, that is in between the S and P. Whatever the elements are to the top
S block and P block. In between S and P block elements, we are placed the D block elements. ಏನ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದ ಆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗ ಅರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 3 to 3ರಿಂದ 12 ಗ್ರೂಪ್ ಏನದ ಅದ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಅದ ಅಂಡ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಮಿಡಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗ ಗ್ರೂಪ್ 3ರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ 12 ಮಟ್ಟ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ periodic table. Then come to the next term, that is electronic configuration. Electronic configuration. The general outermost electronic configuration of D block element is n-1, ಅಥವಾ the rare gas electronic configuration. Then n-1 D1 to 10 ns1 to 2. This is the general electronic configuration of the D block element. Rare gas electronic configuration. Then n-1 D1 to 10 ns1 to 2. Then in the D block, in the D subcell, we have to fill the innermost cell. That we call it as the penultimate cell. In the outermost cell is S subcell. The innermost cell, that is D, that is the penultimate cell. The outermost cell will be completely filled. After that, the inner cell will be goes on filling. The inner cell will be goes on filling. That is the penultimate cell. That is the penultimate cell. Okay. If you consider the 3D series, there are totally 10 elements. That is from zinc, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, then zinc. The scandium, it has the atomic number 21. The zinc, it has the atomic number 30. The atomic number is 30. And you are writing this electronic configuration, that is argon 3d1 4s2. Argon 3d1 4s2. Likewise, argon 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d4 4s2, 3d5 4s2, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10 4s2. Here, argon is a noble gas. Its atomic number is 18. When you write these argon in bracket, we write the 18 electronic configuration. 18 number of electronic configuration you have to write. Then the remaining is 20, 18, 19, 20, 20. Likewise, the scandium, it has the atomic number 21. Therefore, the total number of electrons present is 21. Then electronic configuration is argon 3d1 4s2. Argon 3d1 4s2. Here, the D subcell, it has the partially in the ground state or in the excited state. When you write these in the common oxidation state, that is scandium plus 2, then its electronic configuration is argon 3d1 4s0, because they lose the 2 electrons. Therefore, outermost cell, that is S, then you have to remove the 2 electrons, then you get the argon 3d1 4s0. Therefore, the scandium in plus 2 state and scandium in ground state are common oxidation state, that is plus 2. Then
ground state, that is scandium, argon 3d14s2. In both states they have the partially filled d subcells, therefore we call it as the d block elements are transition elements. ಹೌದಾ? ಇದರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Some exceptional cases, that is, if you come to the chromium and zinc, if you come to the chromium and zinc, in chromium we have write the electronic configuration, that is argon 3d4 4s2. Then if you come to the zinc, that is argon 3d if you copper, that is argon 3d9 4s2. Argon 3d9 4s2. Then it's argon 3d4 4s2. But these ds, the n-1 d and ns orbital, n-1 d subcell and ns subcell, they both have the equal in energy or slightly same in energy levels. ns and nd orbitals, they have slightly equal in energy or they are nearly same energy. Therefore, for our convenience, for exceptional case, what is that? The completely filled and completely half filled orbitals are have the extra stability. ಹೌದಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕಲ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಅಚೀವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, instead of argon 3d4 4s2, you have to jump the one electron from s to the d, that is 3d5 4s1. It is completely. Likewise, argon 3d10 4s2, they both have the same energy levels. Energy levels same ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ for extra stability to operate it as the copper, its electronic configuration argon 3d10 4s1, then chromium, its electronic configuration is argon 3d5 4s2. This is about the electronic configuration. Then another one is, if you take the zinc, its electronic configuration is argon 3d10 4s2. 3d10 4s2. For our definition, the elements which have the partially filled d subcells in the ground state or in the common oxidation state, then that elements belong to the d block elements. But here zinc, it has the argon 3d10 4s2 in the ground state. Suppose its common oxidation state is Zn+2. In that, it has the electronic configuration argon 3d10 4s0. Therefore, in both oxidation state, common oxidation state and in ground state, in the zinc, it has the completely filled d subcells. Therefore, the zinc, it is not a d block elements or it is not a transition elements, because according to our definition, the which one has the partially filled d subcell in the ground state or in the common oxidation state, then that elements are only called as the transition elements or d block elements. The whatever the elements present in the 3d 4d 5d and 6d series up to the end, end ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು, ಜಿಂಕು, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಿಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಜಿಂಕ್,
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? whatever the end elements present in 3D series, 4D series and 5D series. What are those? Zinc, cadmium and mercury. These elements are not belonging to the D block elements, are transition elements, because for our definition, according to the definition, these elements are not having the partially filled D subcells. These elements are having the completely filled D subcells. Therefore, they are not belonging to the transition elements or D block elements. Therefore, we call it as the pseudo elements. Pseudo or pseudo elements. You now pseudo elements. Other name any one of these pseudo elements. What are pseudo elements? Then what are the elements? What are the pseudo elements present in the D block elements? This is one marks questions na kelbodu. Ada yaaka pseudo elements ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ರೀತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದರದ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is the second one, electronic configuration. In this electronic configuration, you have to remember the 3 points. One is what are the general electronic configuration of the D block elements. D block elements the general electronic configuration. ಏನಂತ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀವಿ ಅದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೂ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದು ಯಾಕೆ ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. The next one is general properties of transition elements. General properties of the transition elements. Both physical properties and the chemical properties. There are some physical properties and there are some chemical properties. ಕೆಲವೊಂದು ಏನದಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಏನದಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಅದಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೇಚರನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಲರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅದರೊಳಗಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಾರ್ದ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇನ್ನು ಅದರೊಳಗಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅವು ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ, ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಅಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಮತ್ತು ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವು ಕಲರನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದ, ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಯಾವ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ so many number of properties are there. Then in this video we are going to study the some of the physical properties. The first one is that transition elements are metals. The transition elements are metals. If you consider the D block elements, the D block elements are metallic nature with high tensile strength, ductility, variability, electrical conductivity and structure, cluster structure. Metallic cluster structure. High melting point,
ಇದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದ ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅದ ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಹೌದಾ. Then come to the next one is the transition metals are hard and having the high melting point and the boiling point. High melting point and the boiling. Transition metals ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ hard nature, but these elements are soft nature. This is the exceptional case. ಇದನ್ನ except ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ these elements are not belonging to the transition elements, but we are studying these chemistries in the D block elements. Or likewise, the transition metals are hard. They are the hard nature and having the high melting point and the boiling point. Why the transition metals are having the high melting point and the high boiling point? Because presence of d orbitals. Presence of d orbital. Then there are the more number of valence electrons are present. ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಹೌದಾ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟೋಮ್ ಹೌದಾ, ಒಂದು ಅಟಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಅಟೋಮಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಮತ್ತು ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಟೋಮೈಸೇಷನ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ ಅದರ ಅಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಏನದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ಸ್. ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟೋಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅವ್ನು ತೆಗಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಅಟಮ್ ಹೌದಾ ಅಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಆ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಟೋಮೈಸೇಷನ್. But the zinc, cadmium and mercury they have the low atomization. They have the low atomization because they have the completely filled orbitals. There is no valence electron. There is no unpaired electrons. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ unpaired electrons ಇಲ್ಲ. There is only involvement of the s orbitals. ಅದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಸ್ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಂಕು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋ and enthalpy of atomization is also low because of there is no involvement of electrons of the d orbital in the atomic bond formation. Atomic bond formation ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ d orbitals involvement ಆಗುತ್ತೆ. In the next video we are going to discussing about some terms that is oxidation state, magnetic property and so many other physical properties are present that you have to study in the next